Do you mind if I start recording as well? Pode gravar? Do you mind if I record? Yes. Okay. Yeah, that's fine. All right. Thank you so much. Hi, Mazin. Thank you for taking this interview. I'm sure you must be exhausted, so I'll try to keep this as quick as possible. Just a couple of questions. The first one I wanted to ask is just how are you feeling after coming out of pretty exhausting day, I'm pretty sure. So how are you doing? How's your team doing after playing all those series? A gente está um pouco cansado, foi um pouco frustrante também, né? Nosso primeiro jogo ter sido do jeito que foi. Apesar que a gente conseguiu dar um bom reset e voltar melhor para a segunda série. Mas o dia foi muito cansativo. A gente acordou muito cedo, jogou 2 séries difíceis, uma em sequência da outra e tô me sentindo cansado até agora. Yeah, we are tired. We had we had a not very good start of the day, but we were able to reset and do a better game in the second series. Mm-hmm. It's been a long day. We woke up really early. We had these 2 games, so we are very tired. Everyone is tired. For sure, very understandable. This is the first time, of course, that you're playing both this version of G2 and Sentinels. Like, of course, you've seen their games, but they've been playing in other groups, and it's different, like between watching them and actually playing against them on the server. So, how was the preparation? What was the focus of the preparation like heading into this play-ins, knowing that you'd be playing against these 2 teams? Final da pergunta é tipo em relação à preparação para os jogos do play. Como é que, porque vocês não jogaram contra eles, mas vocês viram eles jogando antes, né? Vocês tinham alguma ideia de como é o jogo deles, então como é que foi a preparação para enfrentar esses 2 novos times? Então, apesar de eles terem jogado antes no campeonato, a gente estava muito focado primeiro em poder vencer a Cloud9. Então, a partir do momento que a gente sabia que ia enfrentar a Cloud9, a gente focou muito neles. E como o nosso jogo foi ontem, a gente basicamente não teve tempo para se preparar estrategicamente para jogar contra a Sentinels e contra a G2. Since we already knew we would have to face the Cloud9, so we focused on working, practicing with Cloud9 in mind. As the game was yesterday, we didn't have a lot of time to work on Sentinels and G2. So we didn't have a lot a lot of time to play around that. I see. And then also, like you had the rematch against Cloud9, and this time it went really in your favor. You guys had massive improvements in terms of that. What was the mood like coming into play-ins? You guys must have been pretty energetic. Like, you've just beaten Cloud9, you're coming in. How was it all feeling for you and your team? Vocês já tinham enfrentado a Cloud9 e ontem enfrentaram eles novamente, tiveram um jogo muito bom. Foi completamente pro lado de vocês. Como é que foi? Como é que isso mexeu com o clima do time para entrar no play-in hoje? Por ter feito um bom jogo ontem, hoje a gente entrou bem confiante. No começo do dia a gente estava bastante confiante para poder passar de fase. Acho que o que mais frustrou assim foi depois realmente o nosso começo contra a Sentinels, que foi muito difícil. A gente teve muita dificuldade no começo do jogo e é isso. Since we won yesterday against Cloud9, we were very confident this morning. Mm-hmm. But then we started our game against Sentinels, and that was a little frustrating because we couldn't, show our potential. Mm-hmm. So that was a big hit on us. Do you think it's the sort of the rush nature of the format that added to the frustration, especially that you didn't have the time, as you said, to prepare specifically against Sentinels and G2 because you just finished the Cloud9 match? Você acha que foi o formato que adicionou para essa frustração porque vocês não tiveram tempo de se preparar para os 2 jogos de hoje? Eu acho que o formato colaborou sim com isso, porque a gente basicamente jogou ontem e hoje já teve que jogar as 2 séries, então por não ter pelo menos uma pausa nem de um dia, a gente basicamente não conseguiu fazer nada. Porque ontem a gente terminou o dia também um pouco tarde, e mesmo assim a gente ainda tentou fazer bastante coisa, só que não foi o suficiente.
Yeah, I think the format definitely adds a little bit to the frustration, right? Because we didn't have a whole day to between the series. Yep. Yesterday we didn't have time to practice a lot, but we still tried working on a few things. Mm-hmm. It still wasn't enough time to be well prepared for the game today. I see. Also, as you said, Split wasn't like the sort of best start for you guys. What was the sort of talks that you guys gave after map one against Sentinels that sort of, to bring yourself back into the series? What were like the sort of focus points that you guys were going over? Split realmente não funcionou para vocês. Depois, assim, no intervalo entre um mapa e outro, qual foi a conversa que vocês tiveram para que vocês pudessem voltar para o segundo mapa um pouco melhor? A gente entendeu muito que tinha sido por mérito da Sentinels o primeiro mapa. Eles realmente jogaram muito bem. A gente não colocou na nossa cabeça que a gente tinha feito um jogo ruim, um mapa ruim. Então a gente preferiu manter o nosso planejamento para o segundo mapa e entendendo que eles que tinham feito um bom jogo e não a gente um jogo ruim. Yeah, we just agreed that Sentinels did a really good game. You know, they were playing really well the first map, so it was more about them playing good than us playing bad. You know, so we had this idea with us that they did a great job, and we just needed to focus on doing our best in the second map. I see. Okay. Originally you were also from Furia and you transitioned over to MIBR this year. And you're shot calling a new roster now. Have there been any challenges sort of with the transition between the two rosters, picking up the IGL role on this team? Você era da Fúria, né? E fez a transição para MBR. Como é que foi essa transição, essa adaptação para o novo time no mesmo papel de IGL? Para mim o mais difícil foi porque eu nunca tinha jogado no time de nenhum dos meninos que estão aqui. Eu nunca tinha trabalhado com nenhum deles. E na Fúria, por mais que eu me tornei IGL no ano passado, eu já estava no time há um tempo. Então a maior dificuldade foi realmente poder conhecer todo mundo, para poder entender e montar o time de acordo com isso, né? Yeah, I think one of the biggest challenges was that I never played with any of the boys before, so everybody was new for me. Even though last year was my first year as an IGL for Furia, I had been playing for Furia for a while. Mm-hmm. So coming here, I think that was one of the biggest challenges, just like adapting to the new players. I see. You mentioned last year was your last year as an IGL. Is this something that you sort of lean towards, that you had the idea that I would like to play an IGL, or was this sort of a thing that naturally came over time that you developed into an IGL? Você falou o último, mas foi o primeiro, né, ano de IGL. Isso foi uma coisa que aconteceu naturalmente, ou você tinha essa ideia de que você queria ser o líder do time? Então, desde quando começou a rolar as mudanças na Fúria para as franquias, o meu ex-coach, que era o Carlão, ele já estava querendo me colocar como capitão, porque ele acha que eu tenho um perfil de liderança. Então era uma coisa que no começo eu não queria muito, mas depois eu entendi que realmente era uma decisão boa para mim, para o time, né? E acho que para o cenário do Brasil como um todo, que a gente não tinha muito IGL, e acho que eu me tornando IGL também pode, tipo, espelhar outras pessoas, né? Yeah, it was more a decision, last year when Furia was changing a lot of the, having changes in the franchises, Carlão, my former coach at Furia, mm-hmm. was really thinking that I could do this role as an IGL. He said that I have a good leadership style, so I really didn't want it in the beginning, and then I realized that is actually good. That's cool. I especially because we don't have a lot of IGLs in Brazil, mm-hmm. so that could be the beginning. I could be a model for other IGLs in other teams. I see. Awesome.
And I also wanted to talk about JZZ. I'm not sure how to pronounce it. Is it Jiz? Yeah, he had a pretty incredible series, especially the second one against G2. And I saw that MIBR is his first like roster that he's playing in Valorant. How's it been like playing with him? Because he seems to already have like a pretty massive agent pool, considering he's only recently started playing professional. A gente quer falar do Jotinho, né? Ele quer primeiro saber como é que pronuncia o nome dele. Se é Dizia, se é Diz, tipo, ele é um jogador novo, relativamente novo, mas ele fez um ótimo campeonato, principalmente hoje contra a G2, ele jogou bastante, jogou muito. E ele tem ele tem mais de um agente, né? Ele é bem confortável com diferentes agentes. Como é que é isso para você? O pronunciamento certo é JZZ mesmo. E em relação ao JZZ, ele é o jogador que mais evoluiu assim, dentro do time. Nas mudanças que o MIBR fez, ele era um dos jogadores assim, que acabaram sendo contestados no começo, mas ele é o jogador que mais evoluiu dentro da nossa nova equipe. Ele tem aprendido muito. A gente está tentando também fazer com que ele seja cada dia melhor. E eu acho que quando ele está confiante, que ele consegue estar mentalmente bem, ele é um jogador diferenciado e ele conseguiu provar isso hoje. Yeah, the correct pronounce is JZZ. He's a very good player. I think that he has a lot of potential, and he's getting better. I think in this team, he's one of the players that have evolved the most. And when he is really confident, he shows off his full potential like he did today. So we are really helping him to become this player that he can be. Awesome. Thank you very much. Yeah. Also, what do you think about currently the level of competition in VCT Americas? It looks like a lot of teams are looking extremely competitive, and you can't really tell how each series will play out. Yeah. What do you personally think about sort of the level of all the teams here in this region? O que você acha do nível dos times? Tá todo mundo ali tá todo mundo bem competitivo. Você nunca sabe para que lado vai. As séries que estão sendo jogadas, como é que você vê essa competitividade e o nível dos times? Para mim, ano passado, o VCT Américas já era a liga mais equilibrada que tinha, e esse ano ainda mais. Eu acho que todos os times podem fazer grandes jogos uns contra os outros. Dificilmente a gente consegue apontar favorito nos confrontos, e acho que isso vai se provar ao longo do ano. A galera também reformulou a maioria dos projetos e todos tomaram boas decisões no final das contas, e está todo mundo mais forte. I think last year the VCT was already a well-balanced league, and it's just being. I think this year is even more. We see a lot of games where we cannot really say who is his favorite to win that game. Things, the games are being very balanced, and just one second. Qual foi o finalzinho que você falou? Eu falei que os times fizeram mudanças e que no final das contas todas elas foram boas. Yeah, and with all the reformulation, the changes the teams made, I see all these changes I see all these changes as being very good for all of the teams. I think every team, what they changed really worked. So I think we're still gonna see a lot of balance throughout the year. Awesome. Final question. I just want to ask as well. Sort of closing out your play-in stage, whether or not you continue on with the playoffs. What are your expectations for the rest of the VCT season, and just the overall goals of MIBR? What are you guys aiming for? A nossa principal meta é estar no Champions, né, no final do ano. É claro que, assim, durante toda a temporada a gente vai buscar participar dos Masters, dar o nosso melhor dentro da Liga do Américas, mas o nosso principal objetivo é a classificação para o Champions no final do ano. Acho que é isso que a gente está visando como objetivo principal. Our biggest goal for this year is to be in the champions.
at the end of the season, right? Of course, we want to classify to Masters and all that, but I think the biggest goal is really being there for the champions. Okay. Thank you very much. I won't keep you any longer, Mazin. Thank you so much. Have a good night, good rest, and I hope I can talk to you again. Thank you very much. Have a good night. Thank you. Good night. Thank you so much.